I want to share with you some absolutely amazing geometric gems that really go back to antiquity, that really are based on just cones. And not surprisingly, they're called conic sections. Because what we're going to do is we're just going to take a cone like this, and we're going to slice and dice it in all sorts of different ways to reveal all sorts of hidden geometric structure, which will lead to wonderful, wonderful geometric objects. So first, let's take a cone. Now technically, by the way, we should always be thinking that the cones are kind of a double coned cone, kind of like this. You see how there's kind of like a cone and then a cone upside down like that. So really that's what we're thinking about. But just for the moment, let's just think about a single cone. So imagine an upside down ice cream cone, if you will, or you could do it this way and then be more. Okay, so here's the first question. What if we were to cut this cone in a way that actually is parallel to the base? What would we get? Well, you could almost make a guess if you want. Let's try it right now live. So I'm going to come down to the chopping cam here. And if you bring it down, and I now have to cut it, you see, parallel to the base. And here I go. Oh my. No one said math is easy. But when you do it, what do you get? You get something that's actually the boundary of a circle. You get a perfect circle. And so when you cut a cone, parallel to the floor, you get a perfect circle. Now that's one I just did for you live. I can actually show one. Let me actually now show you one that has been done in advance. You're going to love this one. This is really cool, by the way. Maybe as cool as mine. Check it out. So here's the cone, and when you cut it, look at that. Perfect circle. Great. So there's the first one. The first conic section is a circle. So a circle is an example of a conic section. But you're saying, hey, I want other conic sections. And I'm saying, you know what? I understand. So why don't we take another cone, and the question now is, what happens if we were to cut it askew, not parallel to the floor like before, but just a little bit kind of askew some way? What would we get? Well, can you imagine what we could get? I think you can almost visualize that. It seems like we'd get something that's kind of like a circular thing, but it would be kind of oval. Well, let's see if that actually happens. Let's go right now live to the chopping board cam. Here we go. And now instead of cutting it parallel like this, I'm going to cut a little askew. Cut a little skew like this. Let's see what happens. You ready? Here we go. A skew cut. Ooh. Wow, that was a skew. Excuse me, please. But what do I get? Check out what you get. You do get an oval type shaped thing. And in fact, this oval is an example of what's called an ellipse. It's a very special type of oval that you get by cutting the cone askew like that. So an ellipse is in some sense a kind of generalization of the circle. So now let me show you a really, really beautiful one that you're going to just think is amazing. This is one that I did not do, but I could have done. So let's go back to the cam. And now what happens if I cut askew like that? You see a beautiful oval, and that oval is an example of what's called an ellipse. And so that's an example of an ellipse. Really, really neat. So that's kind of fun, isn't that? Okay, so that's an ellipse. It's a generalization of the circle, if you will. And now, let's try another one. What I want to do now is I want to take the cone, and I want to cut it now really askew, but now I want to be parallel to an edge. So here's an edge right here, and I want to cut parallel to that edge. What would I get? Well, you can see now it's no longer going to kind of cut it like this where it cuts across. It's going to kind of cut it down like that. Let's see what we get. So let's go live to the cutting board cam. And now I'm going to try to cut parallel to this. Not easy to do, but I'm doing it right now live. Let's see what happens. So we see what happens? The sound effect really does help me. Now, so I tried to cut it as best as I can, parallel to this. It might not look very parallel, but let's look at what I get, the answer.
Look at that. That is something you've seen and loved before. That is an example of a parabola. There's a sad face parabola right there, and there's a happy face parabola right there. Isn't that beautiful? That is an absolute beautiful thing. And so a parabola is another example of a conic section. Conic section. Now I'll show you a really beautiful one. If you want to see a real pretty one, here's a real pretty one. Check it out. Now, what I'm going to do is I'm going to cut parallel to this side right here. And check out that cut is really, where are you? You see how it's parallel? And what do I get? I get a beautiful sad face or happy face parabola. Isn't that neat? So a parabola is an example of a conic section. And the last one I want to look at really is the one that involves that double upside down, right side up ice cream cone. And now I want you to imagine what would happen if I were to cut it right perpendicular to the floor or parallel to, imagine that kind of center core axis. Well, you see now, the other ones, there were only one piece. Like if I did parallel to this side, it would never hit that side. If I did straight across, it would never hit this side. But if I'm going to do now actually parallel to the core, you see it's actually going to hit the top wing and the bottom wing. We're going to have two wings. We're going to have two wings. And I'm not going to really try to cut it right now because it's going to be too complicated and this will go off. But I'm going to have two wings, a wing right here and then a wing right down here. And what would it look like? Let's just go to the close-up cam and see what one of the wings would look like. I'd have this. And now when I actually cut it, see how I cut it parallel to the straight up and down, and what I get is something that kind of looks like a parabola, but it's not. It's a little sharper, a little more elongated, and this is an example of a hyperbola. So this is hyperbola, and there's one on the top, and then there's one on the bottom. So there's two of them, you see? One from the top wing. If you come back out to the big camera, you'd see it here, that one is on the top part up here, and then one also we got to cut down here on the bottom part too. So a hyperbola has two parts. Good morning to everyone. In last video, we saw the introduction to conic sections. In that video, if you cut a double napper cone in different angles, you can get a different shapes. For example, so this is known as a double napper cone. So if you take the double napper cone and if you cut the double napper cone in a different angles, according to the slicing, you can get a different shapes. For example, if you cut the double napper cone parallel to the base means, suppose if you cut here means, if you turn this shape, you can get a shape as circle. And then suppose if you cut the double napper cone partially slanting, something like this. இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிங்ல பண்ணோம் அப்படின்னா இதை அப்படி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஷேப்பை எடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது you can get a shape as something like this as a parabolic shape. Here we can use this diagram as something like this. So this shape is known as parabola. This is circle. இது எப்போ கிடைக்கும்னா இந்த டபுள் ஆப்பிள் கோனை பேஸுக்கு பேரலாக கட் பண்ணும்போது இந்த ஷேப் கட் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே திருப்பி பார்க்கணும் இந்த ஷேப் கிடைக்கும். இதை ஸ்லாண்டிங் லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்கில் கட் பண்ணுறது இந்த வெர்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த ஷேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you can get a shape something like this. So this is known as a parabola. And இதே ஸ்லாண்டிங்கை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னராக பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எட்ஜில் இருந்து பண்ணாமல் இப்படி பிட்வீன்ல பண்ணும்போது you can get a shape something like this. இந்த ஒரு ஸ்லைஸ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம்திங் ஒரு பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து சென்டரா கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிப்டிக்கல் ஷேப் கிடைக்கும். இந்த ஷேப் பேர் என்னது எலிப்ஸ். It's not an oval, it is called as ellipse. So if you cut this double angle cone as a like slanting in the middle, you can get the shape as ellipse. And then இதே double angle cone இப்படி vertically
கட் பண்ணும்போது you can get a shape as hyperbola. அப்ப அதாவது hyperbola எப்படி சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு இந்த ஹாஃப்ல இது ஒரு பார்ட் something like this, இந்த ஹாஃப்ல இது ஒரு பார்ட், அப்ப இந்த ரெண்டு ஹாஃபையும் ஜாயின் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி வரும். சோ இந்த ஹாஃப் இப்படி இருக்கும், இந்த ஹாஃப் இப்படி இருக்கும். சப்போஸ் ரெண்டையும் கட் பண்ணி எடுத்து இப்படி திருப்பி வச்சோம்னா இப்படி வரும். So this shape is known as hyperbolic shape. இத ஆக்சிஸ்ல கொண்டு போகும்போது you can get something like this. So this shape is known as hyperbola அப்படினு சொல்லுவோம். So when you cut the double angle cone in different angles, you can get a different shapes. These shapes are generally called as conics. In the shapes for a general name என்னது conics. So here the shape is known as circle, parabola, ellipse, and this one is known as hyperbola. Hyperbola. In the conics, sir, நாம இப்ப இந்த analytical geometry 2 ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So last video ல graphical representation is a graphical representation for introduction to the conic sections. Now in particular we are going to see about the conic circle. So generally என்ன conics வரும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம். இப்போ in particular circle அப்படின்றது என்ன, what is the general equation and what about the standard equation, and what is the condition that the equation represents a circle, and what is the formula to find the center and radius of a circle. So இப்போ ஜெனரலா கானிக்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ அந்த கானிக்ல சர்க்கிளை பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்க போறோம். So this is exercise 5.1. So this is the fifth chapter. So exercise 5.1 ல first topic இது. So what is meant by circle? What is the equation of circle in standard form? How it is obtained? What is the equation of circle with center and h comma k, and what about and radius r? What is the condition that the equation represents a circle? How can I get the center and radius of a circle? இதுதான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So the first one is circle. So you hear the word locus. What is meant by locus? The word எங்கேயோ நம்ம படிச்சிருக்கோமே, locus. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல அதான் திரும்ப திரும்ப மேபி 2.66 நினைக்கிறேன், அங்க அடிக்கடி படிச்சிருக்கோம். locus is nothing but tracing of moving point. எங்கெல்லாம் z பார்க்கணுமோ அங்கெல்லாம் x plus iy ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். locus அப்படின்ற டாபிக் படிச்சிருக்கோம். So the definition of locus is nothing but the path traced by a moving point under certain condition. That is the definition for locus. அதானே சார், the path tracing by a moving point under certain condition. ஒரு condition பேஸ் பண்ணி if a point moves and if you trace the moving point, that tracing is known as locus அப்படினு சொல்றோம். இங்க how can I get the locus of circle? circle வந்து எப்படி கொண்டு வரது அப்படினா, here the condition is the locus is nothing but the locus of a circle is nothing but the point traced by a fixed point. something இப்படி சொல்லுவாங்க, இதுதான் circle னு சொல்லுவாங்க. இது ஜெனரலா எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா, for example, so here is a fixed point we call as center, and here is a moving point P, we call as something x comma y. The point P moves so that its distance from the fixed point is always equal to the moving point. So the path traced by the moving point under certain condition is called as locus அப்படினு சொல்லுங்க. ஒரு P என்ற பாயிண்ட் மூவ் ஆகும்போது அது வெறும் மூவிங் அப்படினு சொல்லக்கூடாது, under certain condition it should be moved. அப்ப இந்த P என்ற பாயிண்ட் எப்படினாலும் மூவ் ஆகலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. It should move under certain condition. So what is the condition here means the point P moves so that the distance between the fixed point and the moving point is always equal. அப்ப நீ எங்க பார்த்தீங்கனாலும் அந்த distance எப்படி இருக்கும், சேமா இருக்கும். According to this condition, if the point P moves and if you trace the moving point, you get a shape which is called as circle அப்படினு சொல்றாங்க. So this is known as the locus of a circle, locus which is called as circle. இப்படிதான் அந்த கண்டிஷன் கானிக் இன்டர்செக்ஷன்ல சர்க்கிள்ல கொண்டு வரோம். So circle எப்படி வந்துன்னு தெரிஞ்சிச்சு. Now what is the equations of circles? What are the types? ஏன்னா data change ஆக the equation will be changed. So now this is known as a circle. The circle topic specifically பார்க்கலாம். சரிங்களா? First of all, standard equation.
Here take the axis, x-axis and y-axis. Here is a circle. So இது ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக. என்ன நேம்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். So what is meant by standard equation? What is meant by standard equation? Standard form of a circle அப்படின்னா இப்போ இந்த diagonal trace பண்ண இந்த path trace பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பாத்தோட ஈக்குவேஷன் இதுதான். There is no change in the equation of this path அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இதுதான், இதை விட்டா வேற எந்த ஈக்குவேஷன் இதுக்கு வராது அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸடா சொன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். அது எப்ப சார் ஃபிக்ஸடா வரும் அப்படின்னா if the center is fixed as origin. சென்டர் வந்து 0 0வா இருந்தா கண்டிப்பா அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு. So here the center is fixed 0, 0 and radius may be varying. இதனால மாறிக்கலாம், அது எவ்வளவுனா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கலாம். So now on the circle you can choose a point P which is called as x, y. So from this diagram you can derive the equation for the standard form of circle. இந்த diagram ல இருந்து நம்மளால இந்த equation of circle கொண்டு வர முடியும், standard equation கொண்டு வர முடியும். எப்படி சார் அப்படின்னா just CP ன்னு பாருங்க. What is CP? இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் சொல்லுவோம், CP ன்னு சொல்லுவோம். Here I mentioned the distances are since it is a radius. Center இருந்து circumference point உள்ள distance என்ன radius, அது ஜெனரலா உங்களுக்கு தெரியும். So CP is nothing but R. You can use a 2-point formula for CP. So what is a 2-point formula for something? எப்படி சொல்லுமா x2 minus x1 the whole square root of the square root of distance formula, square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equal to in the book R. So I just write the distance formula for CP. So here we use the distance between 2-point formula to find CP, the distance between C and P. நம்ம 2-point formula யூஸ் பண்ணி போட்டுருக்கோம். Now just squaring on both sides, ஜெனரலா எலிமினேட் பண்ணிடலாம். x square plus y square equal to, so when you take squaring on both sides the root cancel ஆகும், it will become as r square. Now this is known as the standard equation of circle அப்படின்னு சொல்றாங்க. x square plus y square is equal to r square. Here r is the radius and center is fixed and there is nothing but origin. So this is known as the standard form of a circle அப்படின்னு சொல்றோம். x square plus y square is equal to r square. Now we can derive the equation of circle with center h, k and radius r. So what is the difference அப்படின்னா இப்போ இந்த சர்க்கிள் பாருங்க, அதே x axis y axis தான், பட் சென்டர் வந்து 0 0வா இல்லாம சர்க்கிள் மே பி லைக் anywhere in a quadrant. அந்த quadrant x y axisல எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருந்தா, so this is 0, 0 origin. அப்ப if it is a center then it may have some x, y coordinate. இது 0 0 origin தெரியுது. அப்ப சர்க்கிளோட சென்டர் இது கிடையாது, இங்க தான் இருக்கும். அப்ப இது சென்டரா இருந்தா இந்த சென்டருக்கு சம்திங் ஒரு x, y அப்படின்ற ஒரு கோஆர்டினேட் இருக்கும், ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் பிளாட்டிங் மாதிரி. நான் அதை h, k ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சோ கொஞ்சம் டயகிராம் பெருசா போட்டுக்கலாம். So this is x axis, y axis. So here I take the circle. So center is 0, இங்க origin 0 0, center இங்க இருக்கு. So we can take it as h, k. So on the circumference you can take a point P and the distance between the center and the circumference point is known as radius r. In the point x, y coordinate எடுத்துக்கலாம். The same formula CP is equal to r. So here also you have to find the distance between the point C and the P. அதே distance between 2-point formula. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? x2 minus x1, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square is equal to r. Now just square on both sides, you can get x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Now this is known as the general equation of circle அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Equation of circle with the center h, k and radius r அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
இதுதான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் கூட சொல்லலாம் இல்லை. ஏன்னா this is not a standard one. Why it is called as a not a standard one அப்படின்னா சென்டர் சேஞ்ச் ஆக automatically the equation will be changed. XII மாற here you have some algebraic formula, identity formula, a minus b whole square formula. So the equation will be changed. So this is not a standard equation. This is also called as general equation. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை இன்னும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பை யூசிங் சம் அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டிட்டி ஃபார்முலா, a minus b whole square ஃபார்முலா போட்டோம்னா அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது here you get some x square term, here you can get some y square term, அப்புறம் ஒரு x term, ஒரு y term, ஒரு constant. So when you expand this equation, here you get a structure x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this is also called as the general equation of circle expanded form அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த h, வச்சுட்டு ஜஸ்ட் a minus b whole square எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா ஒரு x ஸ்கொயர் டேர்ம், ஒரு y ஸ்கொயர் டேர்ம், ஒரு x டேர்ம், ஒரு y டேர்ம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அதுதான் ஜெனரலா 2g 2f or some coefficients of x y terms அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this is also known as the general equation of a circle அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right. இப்போ இந்த ஒரு டாபிக் நம்ம வரணும். The condition for representing a circle. அது என்ன சார் condition for representing a circle? அப்போ இந்த கண்டிஷன்றது புதுசா இருக்கா பாஸ் என்ன படிச்சதாங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம 11th படிச்சது தான். என்ன டாபிக்ல படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா pair of straight lines அப்படிங்கிற டாபிக்ல படிச்சிருக்கோம். இந்த டாபிக் pair of straight lines. அது என்ன சார் pair of straight lines? இது ஒரு straight line some ax plus by plus c equal to 0. இன்னொரு straight line a1x plus b1y plus c1 equal to 0. So these are called as two straight lines. இந்த ரெண்டு straight லைனையும் நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் pair of straight line. So you just combine two straight lines. அவ்வளவுதான். அப்ப இது ax plus by plus c, இது a1x plus b1y plus c1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும்னு பாருங்க. கண்டிப்பா ஒரு x ஸ்கொயர் டேர்ம் கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த x டேர்மை கொண்டு போய் y ஓட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு xy டேர்ம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி x ஐ கொண்டு போய் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணா சரி இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் y யும் y யும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு y ஸ்கொயர் டேர்ம் கிடைக்கும். அப்போ ஒரு x ஸ்கொயர், ஒரு xy, ஒரு y ஸ்கொயர். So if x term is multiplied with a constant, one x term. If a y term is multiplied with a constant, one y term. If a constant is multiplied with another constant, one constant term. அப்போ ஒரு x என்ன terms கிடைக்குது பாருங்க. ஒரு x square term, ஒரு xy term, ஒரு y square term, ஒரு x, ஒரு y, ஒரு constant. இத கொஞ்சம் ஃபார்முலா இருக்குனா so this is known as a pair of straight line அப்படினு சொல்லுவாங்க. ax square 2xy plus by square 2gx 2fy plus c equal to 0. This equation is known as pair of straight line அப்படின்னு சொல்லுவோம். Here the a 2x b 2g 2f are some coefficients, that's all. இப்போ என்னன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தனித்தனியா இருந்தது இந்த மாதிரி. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய லென்த்தா ராடா மாத்திட்டேன். So this is the equation which representing a pair of straight line. So from this pair of straight line, if I want to convert as a circle, in the line இது ஒரு கம்பி வச்சுக்கலாம். இந்த கம்பியை என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஹீட் பண்ணி இதை அப்படியே வளைச்சி என்ன மாத்தணும் சர்க்கிளா மாத்தணும். நம்ம ஒரு வளையம் மாதிரி பண்ணணும், பெரிய கம்பி எடுத்து வளைச்சு கொண்டு வரோம் இல்லையா. So a straight line can be bended and it may be become as a circle by some stretching. அதை அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ண என்னவா மாறிடும் சர்க்கிளா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை நீங்க சர்க்கிளா மாத்திட்டா then how the equation will be changed and what is the condition that yes pair of straight line can become as a circle equation. ஒரு equation of pair of straight line ஒரு circle equation மாத்தா இதுல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இங்க இருக்கு பாருங்க. just compare பண்ணா அதே x ஸ்கொயர் டேர்ம், அதே y ஸ்கொயர் டேர்ம், ஒரு டேர்ம் மிஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வளைச்சி சர்க்கிளா மாத்தினா அதுல வர ஈக்குவேஷனோட சேஞ்சஸ் என்ன
So what is the condition I have to apply to change the equation as a circle equation? This is the condition for representing a circle அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, this is the pair of straight line. நான் இப்ப வளைச்சி சர்க்கிளா மாத்த போறேன். ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் பார்க்கறேன். This is the first condition. First condition is it should be a second degree equation. That is a second degree. This is the first condition. அது second degree equation முதல்ல இருக்கணும். ரெண்டாவது the coefficient of x square is equal to coefficient of y square. என்ன சொல்றாங்க? x square coefficient and y square coefficient நீங்க different alphabets யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க a b அப்படினு. It should be equal, then only you can get something like this. அப்ப என்னன்னா, that is a வும் b யும் எப்படி இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். It should be equal, and if it is the same number, have to convert something and apply some simplification. அத அடுத்து பார்க்கலாம். First it should be equal. Third condition என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, the h term should be 0. That means coefficient of xy is equal to 0. அப்படினா h term என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பா 0 ஆ இருக்கும். அப்ப இந்த term 0 ஆயிடுச்சு அப்படினா அங்க xy term வராது. So now these are the three conditions that a pair of straight line can become as a equation of circle. That is the condition for representing a circle அப்படினு சொல்றாங்க. முதல்ல இத பத்தி நமக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிரணும். இதுல என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணா இது இப்படி மாறுது, இந்த கண்டிஷன்ஸ். இது அடுத்த டாபிக். And then now I derive the circle. So ஒரு கம்பியை வளைச்சு என்ன பண்ணிட்டேன்? சர்க்கிளா மாத்திட்டேன். சர்க்கிளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனும் தெரியுது, h, k வச்சும் தெரியுது. அதை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணா ஜெனரல் ஈக்குவேஷனும் தெரியுது. So this is called as general equation. General equation of circle அப்படினு சொல்றோம். Right. So these are the conditions. இதெல்லாம் பண்ணலாம். It should be a second degree. The coefficient of x square is equal to coefficient of y square. The hy term, that means the h term should be equal to 0. H is equal to 0. These are the three conditions for representing a circle. இப்போ நான் எழுதிங்க general equation முடிந்தாச்சு. Now going to the next topic. The topic is center and radius. இப்போ இது தெரியுது, x square plus y square is equal to r square. We know that this is a standard equation. For a standard equation, the center is fixed. That is known as 0, 0, r center, origin. Radius என்பது r. டக்குன்னு சொல்லிடலாம். If it is a general form, how can I get the center and radius? இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்து find the center and radius கிட்ட எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? அதை இப்ப டிரைவ் பண்ண போறோம். நான் என்ன பண்ண போறேன்? இத இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு கன்வர்ட் பண்ணணும். அதாவது இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்தோம். Again you have to change to this h, k and r structure. இது மாதிரி கொண்டு வரணும். அப்ப இதுக்கு டிஃபரன்ஸ், இத எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணா இது வருது. So you have to make the perfect square. இத perfect square கான்செப்ட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணா you can get the same structure. So again write the equation x square and just rearrange the equation. எடுக்கும்போது rearrange பண்ணிடுங்க. ஒரு x square ஒரு x, ஒரு y square ஒரு y, and bring the constant term to opposite side. So in the equation நான் இப்படி மாத்தி எழுதிருக்கேன். For x square, rearrange the terms according to the variables. For x square term, for x term, for y square term, for y term. Bring the constant to the opposite side. Now just use the perfect square. Perfect square தெரியுங்க. So right plus படிச்சிருக்கோம். x square plus 2x அப்படியே வச்சுக்கணும். x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் half பண்ணனும். half பண்ணும்போது அங்க என்ன இருக்கு? 2g இருக்கு. இத half பண்ணா என்ன ஆகும்? g னு வரும். half squaring, adding, subtracting. So if you half the value, you get some answer. Square the answer and then add, subtract. So என்ன basic நம்மளுக்கு half, square, add, subtract. இதுதான் basic. So first just take the x coefficient, half the value, square the value, add and subtract. So if the plus g square minus cancel out, again you get the same previous step. அங்க எந்த changes இருக்காது. Right. Now the y square term பார்க்கலாம். Y square plus 2fy
plus f square minus x square is equal to minus c. இப்போ இதில் வந்து பர்ஃபெக்ட் சால்வ் பண்ணலாமா? now this is the structure of a plus b whole square formula. அப்போ a plus b the whole square. இது என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? அதே a plus b whole square. a plus b the whole square. இதில் ரிமைனிங் ரவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ரிமைனிங் இருக்கு என்ன இருக்கு? minus g square minus x square. அந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம். அப்போ it will become as plus g square plus f square. Already there is minus c. Now just bring the given one as the same this structure. X minus h plus the whole square plus y minus k the whole square equal to r square of the structural quantum. You just compare this one. So just run this topic. The compare பண்ணாவே உங்களுக்கு ஃபார்முலா கிடைச்சது. Just compare பண்ணுங்க. Center h comma k is equal to in the place of h என்ன இருக்குங்க? h in the placeல அதோட ஃபார்முலா மைனஸ் இருக்கு. So h வேணும்னா இதை இப்படி பிரிக்கணும் நீங்க. And this is h. So what is h? Minus g. Plus g கிடையாது. ஏன்னா இங்க plus இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த plus minus of minus ன்னு பிரிச்சிட்டா now we get the structure as x minus h. So h is nothing but minus g. Same as k என்ன வந்திருக்கும்? இத minus of minus ன்னு பிரிச்சா minus f. Now this is the center. Radius அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா radius is equal to r and that is equal to r நமக்கு வேணும். இப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குங்க? r square. So r square இருந்து r எப்படி கொண்டு வருது? r square equal to g square plus f square minus c இருக்கு. But I need r. So just take square root. So square root of g square plus f square minus c. This is called as this is the formula to find the radius, center and radius. For example, this is the derivation. Finding the formula for center and radius. இப்போ for example எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கலாம். x square plus y square plus 4x minus 6y plus 3 equal to 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? Now just compare this given one. X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then what about 2g? X over coefficient 2g. So 2g is equal to 4. What is g? 2. 2f is equal to minus 6. F is equal to minus 3. C is equal to 3. So in the values compare to now we can find the center. Apply பண்ணுங்க. The formula for center is minus g comma minus f. இப்போ என்ன வரும்? minus 2 plus 3 அப்படின்னு வந்திருக்கும். ஏன்னா இது சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும். Radius பாருங்க square root of g square plus f square minus formula minus இது c என்னது 3. அப்போ 9 plus 4 13 போச்சுனா root 10 is the radius. That's all. So this is how we find the center and radius. அப்படினு இங்க தான் பார்ப்போம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? Suppose in case இந்த இடத்துல -3 இருக்கு. அப்ப c க்கு என்ன ஆன்சர்? -3. அப்ப c ஓட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது this is the formula minus. For c it is -3. So minus of minus become as +3. Now it will become as 13. So இந்த இடத்துல c வேல்யூ தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படி radius தப்பா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா மட்டும் இத போடணும். So this is the introduction part exercise 5.1. So what is a circle? What is a locus? What is meant by locus of a circle? What is the standard form of a circle? What is the equation of circle with the center h comma k and radius r? And how can I get the condition from the pair of straight line? And then what is the formula to find the center and radius from the general equation of circle? So this is the introduction part exercise 5.1. Go through பண்ணிங்க. Doubt இருந்தா கேளுங்க. Thank you.